Еще в одном в Минске открыли интерактивный музей человека. Он стал первым подобным объектом у нас в стране. Во Дворце Республики разместили более 70 экспонатов от доисторических раскопок динозавров до имитации кровеносной системы. Выставка позволит проследить эволюцию жизни на Земле. Выпуск подготовлен по материалам агентства «Билд» и корреспондентов телерадиокомпании «Мир», партнер выпуска страховая компания
trick on my